Secondly, in relation to the decisions by the Econ and EMPL committees to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1, announced at the opening of the session on Monday, 15th of January, I have received requests for a vote in Parliament by the Greens and the Left groups reaching at least the medium threshold on the decision of the Econ Committee to enter into negotiations on the following file: effective coordination of economic policies and multilateral budgetary surveillance. The vote will be held today. Concerning the decision to enter into negotiations, I have received no request for a vote in Parliament by members or a political group or groups reaching at least the medium threshold, and therefore the committee may start negotiations. The next item of the agenda is the joint debate concerning European Council meetings, European Council and Commission statements, conclusions of the European Council meeting of the 14th and 15th of December, and preparation of the special European Council meeting of the 1st of February, and Council and Commission statements, situation in Hungary and frozen EU funds. We'll start by giving the floor for the Council, the Minister for Foreign Affairs, Hajj Al Habib. Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de commencer tout d'abord par un mot sur le Conseil européen. Lors du dernier Conseil européen, les dirigeants ont convenu de revenir sur la révision du cadre financier pluriannuel au début de cette année. Et comme vous le savez, le président du Conseil européen a ensuite convoqué une réunion extraordinaire du Conseil européen qui sera consacrée à cette question et qui aura lieu le 1er février. L'objectif de ce Conseil extraordinaire est d'obtenir un accord à 27 sur la voie à suivre. Les dirigeants pourront s'appuyer sur les discussions approfondies qu'ils ont eues en décembre, ainsi que sur le travail technique supplémentaire qui a eu lieu ce mois-ci au sein du Conseil. Cela donnera à la présidence un mandat complet pour dialoguer avec les représentants de cette Assemblée avec lesquels la présidence a déjà eu des premiers échanges constructifs. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec vous à la finalisation rapide de ce paquet crucial. J'en viens maintenant à la deuxième partie de cette discussion commune et je me concentrerai sur la question du gel des fonds de l'Union européenne en Hongrie. Je souhaiterais commencer par rappeler que l'état de droit est et demeure au cœur de notre action politique. Il s'agit d'ailleurs de la première priorité dans le programme de la présidence belge et c'est aussi le fondement de notre Union. Nous devons plus que jamais rester unis pour protéger et renforcer l'état de droit à l'heure où les valeurs de l'Union européenne sont menacées dans un environnement géopolitique qui semble se fragiliser de jour en jour. En ce qui concerne les procédures en cours, notamment pour assurer la protection des intérêts financiers de l'Union ou sur l'article 7, je sais que les présidences précédentes ont toujours tenu le Parlement informé sur l'avancée des travaux de manière régulière et nous en ferons bien sûr de même. En ce qui concerne la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1 concernant la Hongrie, notre présidence a l'intention de poursuivre les travaux au sein du Conseil tout en maintenant un dialogue ouvert et constructif avec la Hongrie. Nous prévoyons une nouvelle audition de la Hongrie lors du Conseil Affaires générales de juin. Alors, en ce qui concerne la question des fonds de l'Union européenne et de ses liens avec l'état de droit, comme vous le savez, plusieurs procédures sont en cours. Sur le plan de la relance, le Conseil a adopté le 8 décembre 2023 la décision d'exécution approuvant le plan pour la reprise et la résilience révisé de la Hongrie. L'enveloppe totale du plan s'élève à 10,4 millions d'euros. La décision d'exécution du Conseil prévoit un ensemble complet de réformes institutionnelles essentielles que la Hongrie doit mettre en œuvre avant que les paiements au titre de la facilité puissent être autorisés par la Commission. Ces réformes portent sur plusieurs questions liées à l'état de droit et servent également à protéger les intérêts financiers de l'Union. À ce jour, la Hongrie n'a reçu que le montant de préfinancement. Nous notons également que la Hongrie a pris des mesures législatives en vue de certaines des réformes demandées, ce qu'il convient d'encourager. S'agissant du mécanisme de conditionnalité, cette fois, le Conseil a adopté le 15 décembre 2022 pour la première fois une décision d'exécution relative à des mesures de protection du budget de l'Union
contre les violations de l'état de droit en Hongrie. Alors vous comprendrez que je ne m'étendrai pas davantage sur ces deux mesures étant donné qu'elles ont été déjà abondamment présentées précédemment. Par ailleurs, le 13 décembre dernier, la Commission a présenté une évaluation actualisée de la situation en Hongrie et n'a proposé aucune modification des mesures existantes qui continuent donc de s'appliquer aujourd'hui en Hongrie. Le Conseil reste pour sa part déterminé à agir rapidement dès lors que la Commission présentera une proposition concernant les mesures actuellement applicables à la Hongrie. Et en ce qui concerne les conditions favorisantes horizontales, donc les enabling conditions, il revient à la Commission d'évaluer et de contrôler le respect de ces conditions avant qu'un quelconque financement soit mis à la disposition de la Hongrie, puis déboursé. Le Conseil n'intervient pas dans ce processus. Mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les députés, permettez-moi de conclure en soulignant que nous saluons le dialogue continu entre la Commission et la Hongrie. Nous espérons que ces échanges porteront bientôt leurs fruits et qu'ils s'accompagneront, bien sûr, des réformes nécessaires. Le Conseil œuvrera toujours à protéger le budget de l'Union européenne et les intérêts financiers de l'Union européenne. En outre, nous avons pleinement conscience du rôle aussi joué par la Commission que je viens de souligner et qui bénéficie de notre plein soutien. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Labib. And now I give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Madam President, dear Roberta, Madam Minister, honourable members. A global year of election has just begun. It is the hour of democracy, also here in Europe. But the world around us keeps spinning. We have two bloody wars continue to rage just outside our borders. The human suffering is immense. And the shock waves are felt well beyond Ukraine and Gaza. After the energy and food crisis set off by Russia, global trade is now being disrupted by Houthi terror in the Red Sea. Our world is in an era of confrontation and conflict, of fragmentation and fear. And this moment calls for focus and responsibility inside our Union. Only together can we address the grave challenges we face. And that is the greatest lesson we have learned over those 4 years. When we stand united, Europe stands strong. We have seen it again at the end of last year. After almost 10 years of divisive debates, we have an agreement on the new Pact on Migration and Asylum. And I want to thank all of you in this Parliament who have never stopped seeking common ground. And of course, I count on you and your final green light before the end of this mandate. And the pact isn't the only critical step that our Union has taken in the recent weeks. The hearts of millions of Ukrainians were filled with joy and hope when we announced the opening of accession negotiations. The people of Ukraine have fought hard to achieve this goal, not only on the battlefield, but also through the work of their democratic institutions. It's just in a matter of a few months that they have passed new laws to expand national minority rights, to improve the judicial system, to ensure checks and balances on power. And last week, the Rada approved in first reading the lobbying bill that will curb the power of oligarchs. These are significant achievements. Ukraine's democratic institutions are delivering not only on our recommendation, but on the aspirations of their people. A whole nation is showing us just how much Europe means to them, and I'm proud that our Union has answered Ukraine's call. Now, we must follow up on the political situation and decision that we took at the European Council. In preparation for the accession talks, we are starting the screening process and putting together now the negotiation framework.
And in the meantime, we will also start working on our reforms, our own reforms, to prepare for a union of 30-plus member states. At the last European Council, we also agreed to launch accession negotiations with Moldova and with Bosnia and Herzegovina when the necessary criteria are met. We have granted candidate status to Georgia, and we have confirmed our collective commitment to the future where all 6 Western Balkan partners are part of our union. How will a union of 30-plus countries work in practice? Only we, inside the European Union, can answer this question. This House has already put forward bold ideas for reform of our treaties. Next month, the Commission will set out our ideas in a communication to the European Parliament and the Council ahead of the leaders' discussion organised by the Belgian presidency. Honourable members, the last European Council has shown the political will to stand with Ukraine for as long as it takes. But we must back this decision with adequate funding. We have proposed to guarantee stable and substantial financing to Ukraine over the next 4 years, to support the daily functioning of the state, to stabilise the economy, to bring it closer to our union. All this requires an updated EU budget. And as you all know, the midterm review is not only about Ukraine. It is about competitiveness, it is about migration, it is about our support for the Western Balkans, it is about solidarity when natural disasters hit like floodings or wildfires. These are priorities that we collectively share, and we need this midterm review, and I am confident that we will find a solution by 27 that this is possible. The final topic I would like to address is Hungary and its access to EU funds. This is also about the fundamental values that bring us together. When we took office, we promised to safeguard the rule of law in our union while being fair to all member states. I have made this a priority for my Commission. This is why this Commission has created the annual Rule of Law report. And we have used all the instruments available to us to protect both the values and the EU's financial institutions. Our goal has always been to push for reforms in the member states, that they can improve the life of every European. Last May, Hungary passed a new law on justice reform that addresses a number of our recommendations from the 2022 report. It is a law that strengthens judicial independence and limits the possibility of political interference in the judiciary. This was required for Hungary to meet the conditions for cohesion funds. This is what we requested, and this is what Hungary delivered. Commissioners briefed Parliament beforehand, and of course they stand ready to provide further information anytime. At the same time, around 20 billion euros remain frozen. They are suspended for reasons that include concerns on LGBTIQ rights, academic freedom and asylum rights. Some are blocked under the conditionality mechanism, and they will remain blocked until Hungary fulfills all the necessary conditions. In the meantime, Hungary has also received pre-financing under REPower, like any other member state. This pre-financing is not subject to any condition. These are the rules. We have all agreed to them, and we will follow them. This is what makes the rule of law stand out from arbitrary power. Thank you. Thank you very much. And now we start with the speakers for all the political groups, starting with the chair of the EPP Group, Manfred Weber. Madam President of Parliament, Commission,
presidency. I will start with a quote from a former Belgian Prime Minister, founding father of the EPP. Wilfried Martens once said, "There will only be an ambitious Europe or no Europe at all." And at the beginning of this electoral year, we proved this. Ursula von der Leyen has demonstrated together with us in the last years that we are ambitious on climate policy, Brexit agreement, COVID vaccines, RRF, Ukraine support and the migration policy. The EPP is not building castles in the air like some of the left are doing it, and we are not having a wrecking ball in our hand like the radical right is doing it. EPP's Europe is an ambitious Europe, and we deliver. I want to thank for this. The European Council in December showed leadership. Yes to Ukraine, yes to Ursula von der Leyen's proposal on enlargement to start the negotiations, especially with Ukraine. This was an historic decision and gives certainty to the Ukrainian people. Yes, you can be part of our family. Yes, it's worth to fight against Putin. Yes, Ukraine must win the war. But the European Council also failed when it was about the money, to create certainty on our long-term financing of the European Union. And yes, there is a question now with Viktor Orban and Hungary on the table. For us as European Parliament, it was a huge success in this mandate to establish a binding rule of law mechanism. It was our common effort, our common success. For us as EPP, it was always important to have this fact-based assessment about rule of law in the individual cases. For us now, the important thing is that we need further clarification. As EPP, we initiated a letter to ask in the Budget Committee and also in the Cont Committee about the reasoning behind the decision of the Commission. And we are welcoming Commissioner Schmidt, Reinders and Commissioner Hahn to inform us about this. That's the next step in front of us. Hungary is since a long time here in this Parliament seen as a difficult case. We have initiated an Article 7 case against Hungary. And if I may say so, it's great to hear the Council telling us that the Commission decision must be assessed. But the most important thing, what I would love to see from the Council side, is to answer our request on Article 7, because that is on the table, and until now the leaders had no courage, had obviously no time even, to discuss the Hungarian case on substance on Council side. So please answer the demand from the Parliament. The question is now on the table for Ukraine, how to pay teachers, how to pay nurses, doctors, and also the soldiers. How to convince our American friends and the IMF to continue supporting Ukraine. Having this in mind, end of January, Council must deliver. We must be prepared for all options end of this month. And we as EPP also insist in the other elements on the MFF. Don't forget about migration, for example. Beginning of 2024, I want also to speak about the broader perspective. An ambitious approach is needed, I said it. What do we have to do? First of all, we have to come back to a very old idea in Europe. Belgium had already ratified the European Defence Union before it was stopped by the French National Assembly in 1953. Thank you. 9 years after the end of the Second World War. Another former Belgian Prime Minister, former NATO Secretary Paul-Henri Spaak, said rightly afterwards, there are only two types of states in Europe, small states and states that have not yet realized that they are small. Europe must stand united against Putin. Now it's the right moment to build up a European defence pillar. We cannot have 180 different weapon systems, while the US only has 30. Imagine how much we could increase our defence capabilities only with the introduction of a single market for defence systems. Let's build up our own defence capabilities in the next years, for example, with a European missile defence shield, a cyber brigade, or even nuclear shield. With an ambitious investment in European defence, we can keep the biggest promise of Europe, and that is the promise of peace. Alongside defence, migration is a second important pillar for our family. We have to finally complete now this legislation. Le Pen, AfD and Orban are trying to torpedo the European solution because they want to use the substance of this problem for their egoistic political benefit.
They don't want to solve the problem, they are the problem. And that's why we must finalise this legislation. And my appeal today goes especially to the Greens. I understand that they are not yet decided whether they can support the final outcome of this migration deal. Imagine for a second the Migration Act would fail in this House. Imagine for a second. That would mean that we help Le Pen, AfD and FPÖ, that we would fuel extremists all over Europe, and that's why it's now the moment to take over responsibility and finalise this migration deal. And the last point I want to mention is economic issues. For us as EPP, this will be the driving issue for this election campaign, to have jobs, to have good incomes, to have prosperity, to have a strong economy. Germany is already in recession, and we need not another European traffic light coalition. What we need is economic strength for Europe, and that is what EPP will be asking for. Thank you so much. Thank you, Mr. Weber. Now, on behalf of the S&D Group, Pedro Marques. Thank you, Madam President, Council, dear President von der Leyen, colleagues. I want to start by saying that whomever leads the Council on its special meeting on the 1st of February needs to show enough strength and leadership to overcome the blackmail of Orban and deliver on the EU budget and the support to Ukraine. Europe is again, yet again, at an existential moment. Europeans are looking at us. European leaders need to show that they can actually be respected by our citizens and the whole world. Who could tell that through this mandate our geopolitical Europe would indeed be tested so much? Yes, we delivered in the vaccines altogether, but too many of them were sold to the developed world while the rest of the world was looking at us in agony. Yes, we delivered with resolve to the Ukrainians for these 2 years, including by opening the negotiations for accession just months ago. But when the US are starting to falter, we are not yet filling the gap, even if it is our security, our values and our freedom that is being fought for on those fields. We are taking too long to create our own strategic autonomy in a world that is much more confrontational now. We are giving up to the blackmail of Orban, and all the bullies in Europe are rejoicing with that. The Europeans are suffering, and the populists, they are laughing at it, because they will grow from anger and frustration, turning suffering and fear into hatred. And now at this critical moment, we are faced with a proposal to eventually start cutting on our policies that can help those that are suffering to pay for the interests of Next-Gen EU. We cannot do more, like helping the Ukrainians or all the correct priorities you identified, Madam President, with less, at the cost of other policies, like cohesion policy. The Europeans want fair transitions and better housing for all. They want to reinforce our social economic model, not to see it endangered by austerity policies imposed by the Council. We will fight as a Parliament for social convergence and sustainable investment in the new fiscal rules. The populists, the neo-fascists, the anti-European that now you worry about, Mr. Weber, those are coming now out of every corner. They are raising their arms into the open air, fueling from people's frustrations. The Europeans are asking us, where is Brussels when we need it? This is a defining moment. Europe needs to find strength and the will to fight hatred yet again. Thank you. Thank you, Mr. Marques. Now for Renew Europe, Guy Verhofstadt. Thank you, President. So, Mrs. von der Leyen, can I ask you a simple question? A very simple question. That is, are you going to repeat the practice that happened during the previous European Council in December? You remember that? The blackmail by Viktor Orban to use the veto. And then, just before that European Council, the defreezing of this I think it was 11 billion in exchange to the fact that he leaves the room. That was the deal, 11 billion, and you leave the room. So my question to you is, are you going to do that again? Because it could happen on the 1st of February. That is that he again uses his veto now for another thing, not for the accession negotiations,
but for liberating the 50 billion of funds that are desperately needed for Ukraine. And I have to tell you very openly before you answer that if your answer is a yes, then you will run, I think, in big troubles here in this Parliament, not only with me, not only with my group, but I think with the vast majority of this Parliament. I have to tell you, giving in to the blackmail of Orban, like it happened in December, has to stop now, and also the compromises that have been put on the table to slice, to make a little a yearly portion of that money, or to give a mid-term review on that money, are not a compromise, because it's simply opening the door for more blackmailing by Orban in the coming years. So the appeal that I want to launch to you, hopefully I think in the name of the vast majority of this Parliament, is stay inside the treaties and pick up your role that you have as the guardian of the treaties, because there are sufficient solutions to give this money to Ukraine inside the provisions of the treaty of today. You don't need to every time give in to the blackmail of Orban. You could propose a face-saving emergency clause or break, like we call it, at 27. That could be a solution. Or you could go into an enhanced cooperation with 26 under the control of the European Parliament, because enhanced cooperation is controlled by the European Parliament. Or ultimately, you can indeed propose to the Council to take away the voting right based on Article 7, paragraph 2 of the treaty, so that we can decide with unanimity on 26. That's another proposal. Thank you. So in any way, I know I have a very bad reputation in this House, and maybe also with you, I don't know. And I have also from time to time a bad character. I'm sometimes even reckless in my positions. But can I ask you one thing, to be a little bit of all that concerning Orban? Thank you, Mr. Verhofstadt. And finally, the battle on Hungary is not a battle on Hungary, it's a battle on the liberal democracy in Europe. Okay, Mr. And that battle, we need to win it, and not to give in on it. I give the floor now to the co-president of the Green Group, Terry Reintke. Thanks, Madam President. Dear colleagues, dear representatives of the Council, dear Commission. Sometimes in politics it is worthwhile to take a step back and to look at the bigger picture. And sometimes I ask myself, how does the European Union look to others from the outside? We stood together in difficult times during the corona pandemic, also when Russia brutally invaded Ukraine. We stood at the side of Ukraine and we stood united. We should actually right now be considered a strong and meaningful actor in the world. But unfortunately, we are not. We are considered too disunited and by many also too weak. And that is mostly due to one person, one man who we let do whatever he pleases to get what he wants, who we let blackmail and ridicule the rest of the European Union. Viktor Orban. He attacks minorities, he dismantles press freedom, he dismantles the independence of the judiciary, he weakens Europe, he disables Europe's ability to act. Now vis-à-vis Ukraine, but I can tell you China is closely watching, obviously the US and the rest of the world. All for his friend Vladimir Putin and his own pockets. And what do the other member states do? They sit by and let it happen. Big names, important people, presidents, chancellors, prime ministers, they are all too hesitant to do something about it, including the Council President, who has not delivered on something that this Parliament has been asking for many years now, and that is to move ahead with the Article 7 procedure. What else will you let happen? Hungary becoming even more of an autocracy, Europe becoming weaker and weaker for its own citizens because we are not delivering on the tasks that the citizens demand for the support of Ukraine. Seriously, colleagues, time is up. Ukrainians are losing their lives. Ukrainians are fighting also for our freedom. And we have Putin's best servant sitting at the table in the European Council, blocking our support and our credibility at this crucial stage. This is a joke, and this is a very bad joke.
especially when the member states actually have the tools to stop this. And not with difficult legal constructions for the financial help of Ukraine. I mean, I'm not against it if it's the only way, or, now to have a proposal of having even more dirty compromise with Orban. No. The way would be very simply by moving ahead with the Article 7 procedure, not only to defend the rule of law and democracy in Europe, but to make Europe strong in this crucial battle between democracy and autocracy. It is time to do something, and the Council has to deliver. Thank you very much. Thank you, Ms. Reintke. And now the co-president of the ECR Group, Nicola Procaccini. Grazie Presidente, Presidente von der Leyen. Il bilancio dell'ultimo Consiglio europeo è a nostro avviso in chiaroscuro. Siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto sull'allargamento ai Balcani occidentali e sull'avvio delle negoziazioni per l'ingresso di Ucraina, Georgia, Moldavia. Giusta, tra l'altro, la proposta di utilizzare i fondi congelati alla Russia per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Ma restano alcuni punti interrogativi su diverse questioni e resta ancora in sospeso la revisione del quadro finanziario 21-27, sul quale ancora non si è riusciti a trovare la necessaria unanimità. Ecco, è certamente importante l'allargamento dell'Unione Europea a nuove nazioni, anche perché, come spesso affermato dalla Presidente Meloni, sarebbe più corretto parlare di riunificazione dell'Europa. C'è una identità culturale, infatti, che viene persino prima dell'identità politica, e c'è la necessità di fare fronte comune di fronte alle difficili sfide geopolitiche di questi anni. È per questo che non dobbiamo fare l'errore tragico di allontanare nazioni che già sono parte dell'Unione Europea, come è accaduto con la Gran Bretagna e come rischia di accadere ancora. Per essere ancora più chiaro, trovo miope il costante attacco all'Ungheria, che anche oggi qui dentro le si sta riversando contro. Un bombardamento politico che non risparmia niente e nessuno, neanche gli studenti ungheresi, che se ieri non fosse stato approvato un emendamento sarebbero stati esclusi dal programma Erasmus. E questo malgrado i passi avanti fatti dalle istituzioni magiare nel rapporto con la Commissione, per esempio riguardo alla riforma della giustizia. Io credo che si debba pretendere dalle istituzioni di Budapest maggiore solidarietà e condivisione, ma credo che in cambio si debba offrire loro maggiore disponibilità ad ascoltarne le ragioni e la giusta serenità di giudizio. L'Unione Europea deve essere coesa al suo interno e deve riacquistare quella centralità nello scacchiere internazionale che ha perso o che forse non ha mai davvero avuto. Alle vecchie questioni legate alla denatalità, alla perdita di competitività, alla gestione dei flussi migratori, se ne sono aggiunte molte altre. Espansionismo cinese e russo, crisi mediorientale, approvvigionamento di materie prime ed energia, intelligenza artificiale. Presidente, colleghi, siamo già in campagna elettorale e sarebbe ipocrita negarlo. Ma l'Europa o è qualcosa di più grande delle nostre piccole scaramucce politiche o non è nulla. And now I give the floor to the co-president of the ID Group, Marco Zanni. Grazie Presidente, buon anno a tutti. Oggi avrei voluto parlare degli argomenti discussi all'ultimo Consiglio europeo, però come diceva il collega Procaccini siamo ed entriamo in un anno elettorale e quanto ho sentito oggi dai colleghi mi costringe, mi dà l'opportunità per fare un ragionamento politico più ampio su quello che sarà questo anno, su cosa rappresentano e rappresenteranno le elezioni europee del 2024 e da quello che sento le premesse non sono buone. Nessuno oggi nega che il prossimo anno sarà ancora più difficile di quelli già difficili che abbiamo passato, ma io in questa campagna elettorale e nei Consigli europei vorrei sentire discutere delle priorità e delle difficoltà che oggi i cittadini europei affrontano e non trincerarci sempre dietro l'accusa ai partiti che io qui in quest'Aula rappresento. Ho sentito parlare del pericolo populista, ogni sessione plenaria abbiamo dei dibattiti assurdi sul pericolo dei partiti che rappresento, ma
facciamo fatica, e soprattutto chi ha governato queste istituzioni negli ultimi 30 anni fa fatica a capire che il successo dei partiti che rappresento è il risultato dei vostri errori, è il risultato delle politiche che avete portato avanti negli ultimi 30 anni ed è il risultato anche di quello che poi si palesa nelle riunioni del Consiglio, cioè di un'Europa divisa che invece che concentrarsi su un metodo condiviso forza delle posizioni che poi creano divisione. Noi non abbiamo fatto niente di straordinario, abbiamo solamente riempito uno spazio politico che voi avete lasciato vuoto, che voi avete deciso di non riempire, risposte ai cittadini che noi stiamo dando e voi con le vostre politiche non avete dato. Quindi il problema non è accusare chi non ha governato di essere inefficiente o di essere pericoloso. Oggi il problema di cui dovreste parlare è il fallimento delle vostre politiche, perché se veniamo votati, noi che non abbiamo mai governato in Europa, è evidentemente perché i cittadini non sono contenti e non si sentono tutelati da chi ha governato oggi in Europa. Il 2024 sarà molto importante. Io, da rappresentante di questo gruppo politico, sono felice oggi e guardo con ottimismo al futuro, perché noi abbiamo già vinto. Quello che discutiamo in quest'Aula è stato il risultato del fatto che la nostra azione politica abbia portato la maggioranza in Europa a discutere di certi argomenti, a parlare di immigrazione, a parlare di economia, ad approvare una riforma del patto di stabilità e crescita che finalmente, anche se non è la migliore possibile, cambia la prospettiva. Quindi un augurio a tutti di una buona campagna elettorale e un suggerimento: focalizzatevi su un po' di autocritica piuttosto che criticare chi non vuole distruggere l'Europa ma la vuole liberare da anni di malgoverno. Grazie. Grazie. And now I give the floor to Manon Aubry, co-president of the Left Group. Merci Madame la Présidente, Madame von der Leyen, Madame la Ministre. Madame von der Leyen, le bilan est sans appel. La réalité, c'est que vous êtes en train de céder aux caprices de Monsieur Orban. Vous jouez le jeu de cette prise d'otage institutionnelle organisée par la Hongrie qui bloque l'aide à l'Ukraine et empêche la révision du budget européen. Mais, on va se parler franchement, il serait un peu facile de se cacher derrière les frasques du président hongrois. Nous le disons depuis un moment déjà, ce budget européen est totalement insuffisant pour être à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux du moment. Et face à ça, vous avez systématiquement refusé nos propositions pour augmenter les ressources de l'Union européenne. Par exemple, au hasard, en mettant à contribution les multinationales et les plus riches qui continuent, année après année, d'amasser des sommes indécentes. Je vais prendre un seul exemple. Dans mon pays, en France, 42 milliardaires ont gagné 230 milliards d'euros juste en une année, soit l'équivalent d'un chèque de 3 400 € pour chaque Français. Dans le même temps, les actionnaires ont touché un pactole de près de 100 milliards d'euros de dividendes l'année dernière. Et de l'autre côté, on a un tiers des Européens qui sautent des repas et des gens qui meurent dans les rues de nos États. L'équation, elle est simple. On a face à nous une minorité de privilégiés qui sont réunis à Davos en ce moment, je ne sais pas si vous irez, Madame von der Leyen, qui s'enrichissent sur le dos de tous les autres qui s'appauvrissent. Pourtant, votre commission, ainsi que la droite et les libéraux de ce Parlement, ont refusé systématiquement d'aller chercher l'argent, cet argent où il se trouve, en bloquant les marges des entreprises multinationales qui s'enrichissent et en mettant à contribution les milliardaires qui se gavent. Au lieu de cela, vous faites payer les gens qui galèrent, les gens en détruisant les services publics, en affaiblissant le droit du travail, en exigeant des réformes injustes des retraites et des allocations chômage. Tout ça pourquoi? Pour satisfaire vos sacro-saintes règles budgétaires qui font revenir l'austérité. Car en réalité, c'est cela le vrai sujet dont personne ne parle aujourd'hui et qui devrait tous nous mobiliser. Je lance ici l'alerte. On a devant nous la plus grande cure d'austérité budgétaire jamais vue sur notre continent. Et elle ne vient pas de nulle part.
Madame von der Leyen. Elle est de votre responsabilité directe. Sérieusement, j'ai une question pour vous. Vous ne trouvez pas que nos crèches ne sont pas assez surchargées, que 30 000 lits supprimés d'hôpitaux dans mon pays, en France, depuis 2017, ça ne suffit pas, que nos hôpitaux sont en très bonne santé, qu'il ne manque pas assez de profs déjà dans nos écoles publiques, que nos médicaments et nos consultations médicales ne sont pas le prix ne coûte déjà pas assez cher, que les tarifs de l'électricité ne sont pas assez élevés et qu'il faut supprimer les aides publiques. Et là, vous êtes dit, Merci. avec le soutien zélé des États européens, Eureka, faisons encore pire, demandons aux États de sacrifier davantage encore les services publics. Dans mon pays, je termine, Madame la Présidente, puisque le président du groupe Renew a eu, c'est même pas le président, Monsieur Verhofstadt a eu un peu plus de temps. Je termine, j'en ai pour peu de temps, je vous promets. Dans mon pays, la France, l'application de ces nouvelles règles budgétaires signifiera des coupes dans les dépenses publiques de 22 milliards d'euros par an. Alors ok, ce n'est que 12% de la fortune de Bernard Arnault, mais dans la vraie vie, ramené au budget de l'État, ça voudra dire l'équivalent de la suppression de 623 000 postes d'enseignants. Autant dire un massacre social auquel vous ajoutez un scandale démocratique, chers collègues, puisqu'une coalition faite des sociaux-démocrates, des libéraux et de la droite, ensemble, essaie de passer en force. Peut-être vous êtes inspiré du président Macron pour apporter le 49.3 de la France à l'Europe. Eh bien, je vous le dis, nous ne vous laisserons pas faire. I give the floor now to Balázs Hidvegi. Thank you, President. Madam Minister, President von der Leyen, there can be and there are different opinions on how to best help Ukraine. We continue to believe that our number one priority should continue to be to find a ceasefire and a peace deal as soon as possible. We also think that member states should create a fund outside of the EU budget to help Ukraine, and that new fund should not be based on a new loan. Countries can contribute, and Hungary stands ready to contribute to such a scheme, to such a fund. Now, one more thought on the EU budget. Every euro cent should be paid to Hungary without any further delay. Ideological blackmail is not acceptable. And by the way, if you're looking for a real rule of law crisis, you should turn your eyes to see what's happening in Poland these days. Lastly, the proposition to suspend Hungary's voting rights just because we happen to disagree on some political issues is an absolute new low, even for this Parliament. It is as shameful as it is absurd. You disagree with someone and then you want to take away their right to speak and vote? That is a dictatorship. You're digging the grave of the European Union this way. Wake up and turn back from this crazy path. Thank you. I give the floor now to Siegfried Muresan. 2 minutes. Thank you. Mr. Hidvegi, your narrative on an immediate ceasefire in Ukraine we have heard from the Russian President Vladimir Putin. The choice is not between war and peace in Ukraine. The choice is between victory and surrender, and we will not surrender, and we will support Ukraine for as much as is needed. This has always been the will of the European Parliament and of the European Union. Now, with regards to the situation where we are, we have managed together, European Parliament, Council and Commission, to achieve a lot at the end of last year, including the December European Council. The choice to start accession negotiations with Ukraine and Moldova is justified, it's right for those countries, but it's right for us as well, because those accession negotiations are the best tool that we have to modernise, to reform two neighbouring countries of the European Union. There is, however, indeed one left over from the last European Council, and that is the revision of the multiannual financial framework and granting immediate support of €50 billion to Ukraine. This is urgent and it is important. And this is why, while the message to the people of Europe is Europe was delivering in the last months of the last year, now the message to the European Council and to the Council of the European Union is agree on the revision and agree on the €50 billion for Ukraine on the 1st of February. Later will be too late. 1st of February is needed in order for us here in the Parliament to be able to fulfil our role
to examine this proposal, to add the opinion of the Parliament and to give a vote, a clear, transparent vote with a good majority before the European elections. The message to the people of Hungary is, of course we want the people of Hungary to benefit from Europe, from European funds, from the Recovery and Resilience Facility as the people of any other European country do. Unfortunately, the actions of the Hungarian government have prevented Europe's will to support the people of Hungary. And this is why the message to the people of Hungary and to anyone who might be attracted by the model of Viktor Orban, by the confrontation with the European Union, is the message is the following. Unfortunately, Hungary has been losing in the last years and months. Viktor Orban has been losing. He still has 20 billion, more than 20 billion of EU funds blocked at European level. The President of the Commission has confirmed this. The solution in Europe is dialogue, is working together, is not a confrontation with Brussels. This is what we will do. Deliver. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kollege Mureşan. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Gualmini. Yeah. Dear President, Council, the revision of the EU budget that the European Council is negotiating is absolutely good news. Europe is finally increasing the budget allocation to address energy costs, the war in Ukraine and environmental disasters. But the bad news is that, as far as we know, today's negotiations on the budget are still blocked, and the culprit is, the usual suspect, so Viktor Orban. And it is worth repeating, the friend of the far right, the friend of Vladimir Putin, the despotic leader who holds Europe hostage at every historic juncture. So he's now obsessed with funds for post-war reconstruction in Ukraine, but with his veto, he's also blocking European investments in strategic sectors, blocking resources allocating to manage migrations, and above all, blocking the increase of the European Solidarity Fund, for instance, which would have been crucial for the floods hitting Italy, Emilia-Romagna. Today, Giorgia Meloni will be in Forlì, I think, with Ursula von der Leyen. I hope that she's going to Italy, and I hope that Giorgia Meloni strongly emphasizes that her friend Orban is withholding additional funds for the citizens of Emilia-Romagna. So this chamber is really wondering why, for years, we allow Orban to put the brakes on a strong and solidary Europe. Europe is not an ATM. One cannot request European funds and then ignore the values of democracy, pluralism and the rule of law. Please stop this veto. Vielen Dank, Frau Kollegin Gualmini. Es folgt für 2,5 Minuten Herr Kollege Asmani. Well, thank you very much. Dear Vice President Šefčovič, because Ms. von der Leyen left the room, dear Minister Labib, dear colleagues, needless to remind you that democracy and the rule of law are under attack in different parts of the world. But what is even more terrifying today is that they are also under attack in Europe, in our own backyard. The fact that our guardians of the treaties, who are supposed to protect the EU financial interests, are now giving into blackmail. It's unbelievable. We, in Renew Europe, strongly condemn the actions of the Prime Minister of Hungary, who decided to block the decision on the funding of the Ukraine's aid package. This is in full disrespect and violation of EU strategic interests. How long, dear colleagues, can our union and its taxpayers be asked to tolerate this blackmail from within? And when does this end? This issue needs to be treated as a matter of urgency for the health and well-being of our union. The Special European Council meeting on the 1st of February needs to agree on a targeted MFF revision, allowing us to respond to urgent challenges and citizens' needs, while also fulfilling our political and financial commitments to Ukraine. Ukraine's security is Europe's security. Ukraine's future is Europe's future. And furthermore, the Article 7 procedure that this House voted on many years ago must be taken forward. The removal of Orban's voting rights should not be off the table.
Lastly, the rule of law conditionality mechanism must be upheld. Well, Mr. Šefčovič, on behalf of the Commission, we can no longer give in to Mr. Orbán's demands. The confidence of this House in the Commission depends on what happens next. And you may claim that the European Commission had to unblock money in December legally, but transparency is the key here. With clarity on the consideration to free funds, we would not have to ask the Committee on Legal Affairs to prepare an action before the Court of Justice. We need answers. And can you imagine that European elections are around the corner and we have a debate on Viktor Orbán's latest demands? This is deeply regrettable. Let us stand with Ukraine and mean it. Let us agree on a budget worthy of our challenges. Let us start to focus on the many achievements of this mandate and the way forward. Let us really begin to work on a stronger Europe and show our citizens what stronger together really means. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Asmani. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Delbos-Corfield. European democracy may be dying. This is not an over-dramatic sentence that I'm using to get your attention. It's exactly what is happening. Because of the irresistible rise of one man, the Prime Minister of Hungary. Not only has he created a quasi-autocracy on the soil of the European Union, not only has he eroded civil liberties and our fundamental rights for his own people and setting a threatening example. Not only has he put on bottom foot in the middle of the system and become the voice of the Kremlin around the table, but over the last few years he has been playing you, blackmailing every member state more and more and in a systematic way. The EU has made this politician stronger. The Commission gave him the money for him to capture the power and install his oligarchy. And the Council empowered him by accepting to give him leverage and set the rules. And at the end of your presidency, Belgians, you will be giving this man the keys of the House. This will pave the way for him to set the agenda, say whatever he wants about Russia and Ukraine, and represent the EU in our name. It is inconceivable, but leaders of Europe have decided to not do anything about it. It is time to take the game out of his hands. Belgian presidency, you need to put back the recommendations on the table. You have already started working on this. You can find the needed qualified majority. How is it possible that today we are still not having enough member states around the table who are courageous to vote on simple recommendations? And you need to prepare for the future. That means Article 7.2. It is time to seriously think about withdrawing the voting rights of Viktor Orbán. But most of all today, you urgently need to find a way to not give the presidency of the EU to a quasi-autocrat. Vielen Dank, Frau Kollegin Delbos-Corfield. Colleague Delbos-Corfield, do you allow a question of colleague Todd? Yes. Colleague Todd. No. So. Dann spricht als nächstes Frau Kollegin Sidwo für 2 Minuten. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Czy niemieccy rolnicy, niemieccy transportowcy protestujący przez cały tydzień są szczęśliwi z polityki, którą prowadzi Unia Europejska? Czy są populistami? Czy może obawiają się o swoją przyszłość? Bo to, co zaproponowano w Unii Europejskiej, te zmiany, które dotyczą między innymi spraw gospodarczych, rysują przed nimi bardzo złą przyszłość i oni o tym wiedzą. Przewodniczący grupy EPL, pan Weber, powiedział, że najważniejsze dla tej grupy jest gospodarka i na tym będziecie się skupiali w najbliższej kampanii wyborczej. Ale jakoś nie dostrzegają tego właśnie rolnicy niemieccy, transportowcy niemieccy, rolnicy w Holandii, mieszkańcy Paryża, którzy protestują w obawie przed swoją przyszłością, obawiając się nie tylko tego, że nie będą mieli pracy, nie będą mieli szansy na godne życie,
ale również tego, że złe rozwiązania związane z paktem migracyjnym przyczynią się do tego, że ich życie nie będzie bezpieczne. Większość liberalno-lewicowa ma bardzo dobre samopoczucie. Opowiadacie Państwo przez całą tę kadencję o świetlanej przyszłości Europy. A co się w tym czasie dzieje? Upadają kolejne branże. Ludzie tracą pracę. Niedługo w Polsce zostanie zwolnionych kilka tysięcy osób, które pracowały w branży transportowej, samochodowej. To są wyniki waszych decyzji, które były podejmowane między innymi w związku z pakietem Fit for 55, pakietem migracyjnym czy innymi rozwiązaniami. Dużo tu było mówione o praworządności. Ale jak wasza większość rozumie praworządność? Ano tak, że jeżeli ona jest po waszej myśli, to jest praworządna. Ale jeżeli jest zgodna z ustawą, konstytucją danego kraju, ale wam się to nie podoba, to wtedy nie ma praworządności. Przykładem jest Polska. Zapytajcie swojego kolegę Tuska, dlaczego łamie polską konstytucję i polskie prawodawstwo. Szanowni Państwo, na szczęście w przyszłym roku będą wybory do Parlamentu Europejskiego i ta większość tutaj będzie wyglądała inaczej. Dziękuję. Vielen Dank, Frau Kollegin Sidwo. Es folgt für 2,5 Minuten Herr Kollege Bardella. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous parler aujourd'hui de la détresse de ceux qui nous nourrissent. Alors qu'un vent de colère se lève partout en Europe, nous devons affirmer ici que l'agriculture telle que nous l'aimons n'est pas vouée à disparaître. Alors qu'un agriculteur français sur 3 vit avec près de 350 € par mois, que le nombre d'exploitations chute année après année, notre modèle agricole vit un plan social qui ne dit pas son nom. À l'heure où nous nous parlons, ceux qui ne comptent jamais leurs heures et leurs efforts doivent désormais compter ce qu'il leur reste à la fin du mois. Vous ne pouvez ignorer le désespoir de ceux qui ont l'éminente, la grande et belle mission de nourrir les peuples d'Europe. L'Union européenne porte une responsabilité lourde dans ce désespoir. En assommant toujours plus nos agriculteurs de normes, de mépris, de réprimandes, avec la stratégie dite de la ferme à la fourchette inspirée par l'écologie punitive, vous leur infligez la double peine, vous poussez à la baisse des rendements et des revenus pour nos producteurs et vous favorisez dans le même temps l'importation de produits du bout du monde qui ne respectent aucune des normes que vous imposez à nos agriculteurs. Alors qu'il n'y a pas d'humanité sans nourriture, pas de souveraineté sans agriculture, vous entravez leur travail, vous dépréciez leur mérite, vous appauvrissez leur métier. Face à la colère paysanne qui monte avec les manifestations aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, comme hier à Avignon et Toulouse, face aux dangers qui pèsent sur notre souveraineté alimentaire, je le dis avec gravité en me faisant le porte-voix de nos campagnes, il faut décréter l'état d'urgence agricole. Exonération d'impôts sur les transmissions, moratoire sur les accords de libre-échange, fin de l'écologie punitive, garantie des prix, priorité dans la commande publique, sobriété normative pour la survie de notre agriculture, sa pérennité et son renouveau. Il faut agir et le faire vite. De la survie d'une agriculture puissante dans un monde incertain dépend notre sécurité alimentaire au XXIe siècle, mais aussi notre patrimoine. L'agriculture est une filière stratégique qui forge notre économie, nos terroirs et nos territoires autant qu'elle symbolise notre héritage et notre identité. Agissez pour protéger nos libertés. Agissez pour eux, pour nos agriculteurs et nos campagnes, avant qu'il ne soit trop tard. Vielen Dank, Herr Kollege Bardella. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Papadimoulis. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Παζάρια και παρασκηνιακές συμφωνίες με τον κύριο Όρμπαν, μπλόκο στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ούτε μια λέξη στα συμπεράσματα για το συνεχιζόμενο μακελιό της Γάζα αντί για την απέτηση για μια άμεση εκεχηρία.
ο τελικός συμβασμός στο Σύμφωνο Σταθερότητας βρίσκεται πολύ πίσω από τις αρχικές προτάσεις αλλαγών που κατέθεσε η Κομισιόν, φέρνει μια νέα λιτότητα καθώς έχει κανόνες που θα αποδειχθούν μη ρεαλιστικοί, σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός, που είναι σε μεγάλο βαθμό πληθωρισμός απληστίας και υπερκερδών για τους ισχυρούς, μειώνει τις αμοιβές και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δυσκολεύει τις επενδύσεις σε μια περίοδο που υπάρχει τεράστιο επενδυτικό κενό. Το πρόβλημα είναι, κύριε Σεύκοβιτς, φύγατε κι εσείς, ότι δίπλα στην αποτυχία και την παράλυση του Συμβουλίου, που το εγκαταλείπει και πρόωρα ο πρόεδρος του, ο κύριος Σαρλ Μισελ, για να γίνει ευρωβουλευτής, έχουμε και την ατολμία και το συντηρητισμό της Κομισιόν. Η σημερινή Κομισιόν απέχει από τη μεταρρυθμιστική δυναμική της περίοδου Delors αιώνες. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank. Colleague Papadimoulis? Colleague Papadimoulis? Do you accept the question of Mrs. Inetfeld? Bitte schön, Frau Inetfeld. Actually, Chair, it's more a remark, and Mr. Papadimoulis also referred to it. We're having a debate here on the European Council. The President of the European Commission, as she always does, listens to the first round of speakers and then disappears. I find that utter disrespect to the European Parliament and to her treaty duties. She's a member of the European Council and her college is accountable to this House. And I think this House should be a bit more strict in applying the treaties and insist that the President of the European Commission is present during the debate from the start to the end. Thank you. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με την παρατήρηση της κυρίας Ινβέλτ. Η απουσία της κυρίας Φοντερ Λάιεν, όπως συνηθίζει να φεύγει μετά τον πρώτο γύρο των ομιλητών, είναι προσβολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα οι πρόεδροι όλων των πολιτικών ομάδων να ενώσουν τη φωνή τους με όσα σημείωσε τώρα η αγαπητή συνάδελφος. Και επίσης θα ήθελα, εκτός από τη Βελγική Προεδρία, ο κ. Σαρλ Μισελ, που βιάζεται να γίνει συνάδελφός μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ήταν παρόν εδώ, να μας πει και για την αποτυχία της Συνόδου Κορυφής της 15 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Vielen Dank, Frau Kollegin Inetfeld. Diesen Kommentar hätten Sie auch leicht als Frage an den Herrn Papadimoulis kleiden können, dann wäre das problemlos gewesen. Ansonsten war das, was Sie gesagt haben, eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung und da hätten Sie sich auch zur Geschäftsordnung melden können. Es spricht als nächstes Herr Kollege Gyöngyösi. Köszönöm, elnök úr. Mindenekelőtt szögezzük le, hogy Magyarország számára rendkívül káros, hogy az Orbáni politika következményeként olyan kezdeményezések megszülethetnek, mint a szavazati jog felfüggesztése a tanácsban, a soros elnökség elvonása, vagy akár az országnak járó uniós források megvonása. Azonban nem gondolhatják komolyan, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottság, hogy miközben a demokrácia védelméért szállnak síkra, szerződésekben rögzített jogokat írnak felül politikai kezdeményezéssel. Orbánt és rendszerét pont ez a tehetetlen vergődés és szánalmas komédia hízlalja, amit itt tandemben művelnek évek óta. Ha valóban tenni akarnak Orbán rendszere ellen, akkor ne Magyarországot szégyenítsék meg, és ne a magyarság egészét sújtó javaslatokkal álljanak elő, hanem olyannal, amely magát a rendszernek a fejét és oligarcháit sújtja. Tudjuk, kik ők. Vonják meg hát tőlük a pénzeket, fagyasszák be nyugati bankszámláikat, tiltsák ki cégeiket az európai piacokról. Ezt a nyelvet érteni Orbán. Az EU pedig ezzel nem csak neki, de minden más orosz érdekeket szolgáló rendszernek is üzenne egyben. Kevesebb színjáték, több bátorság. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Gyöngyösi. Colleague Gyöngyösi, colleague, do you accept the question of colleague Novak? Frau Kollegin Novak.
Govorila bom v slovenščini, zato prosim, če vzamete slušalke. Sprašujem vas, kaj vi menite o naložbah Orbanovega zeta. Na primer, Forbes Srbija poroča, velikopotezni posli Orbanovega zeta v Beogradu kupil kar 5 poslovnih parkov, 11 poslovnih stavb. Vrednost te naložbe znaša okoli 275 milijonov evrov. Zato vas sprašujem, kaj vi menite, od kod izvira to bogastvo Orbanovega zeta in zakaj te naložbe drugje, pa ne v Madžarsko? Thank you very much for your question. My guess is only as good as yours. I'm not an investigative authority, but we are also aware of all the funds that Viktor Orban and his oligarchs are disposing over. And we can also see that not only in Hungary, but in the whole region, they are expanding and they are building out their illiberal system in the neighboring states very, very effectively. A good guess is that big amounts of those monies come from the EU itself. Other sources come perhaps from elsewhere, but one thing is for sure, the EU is providing funds for the expansion of the illiberal systems. Thank you. Bitte bei Fragen und bei Antworten darauf zu achten, dass die 30 Sekunden eingehalten werden. Ich werde nicht mehr klopfen, weil was in 30 Sekunden gefragt werden kann, kann auch in 30 Sekunden beantwortet werden. Es spricht Herr Kollege Olbrycht für 1,5 Minuten. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Pani Minister, odnoszę wrażenie, że po takiej debacie Viktor Orban będzie głównym bohaterem Unii Europejskiej i że jego znaczenie będzie rosło. Przecież musimy zwrócić uwagę nie tylko na to, kim jest i co robi, ale co blokuje. Chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę, że po pierwsze jesteśmy na finale paktu imigracyjnego, a równocześnie jest informacja, że nie ma na to pieniędzy. W związku z czym do tego jest potrzebna zmiana w wieloletniej perspektywie finansowej. Równocześnie Rada Europejska zgodziła się, Rada Unii Europejskiej zgodziła się na negocjowanie instrumentu na rzecz Ukrainy. Ten instrument na rzecz Ukrainy wymaga pieniędzy. W związku z czym zwracam się do przedstawiciela Rady Europejskiej, żeby odpowiedzieć na pytanie, skoro zgadzacie się na negocjowanie tego instrumentu na rzecz Ukrainy, czy w związku z tym jest gwarancja, że na ten instrument będą pieniądze, ponieważ bez pieniędzy ten instrument będzie pusty. Istnieją pewne alternatywne rozwiązania dotyczące funduszy poza budżetem, ale wszyscy dobrze wiemy, że to są rozwiązania dużo gorsze. W związku z czym sugeruję, żebyśmy w tej debacie wyraźnie oczekiwali od Rady Europejskiej jednoznacznej decyzji. Jeżeli zgadzamy się na pewne rozwiązania, to musimy zagwarantować na to finansowanie. To jest kwestia wiarygodności instytucji i to jest wiarygodność Unii Europejskiej. W przeciwnym razie te działania są czysto symboliczne. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Herr Kollege Olbrycht. Jetzt folgt Frau Kollegin Bischoff für 1,5 Minuten. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, werte Kommission. Wir haben es doch in der Hand, ob wir es weiter zulassen wollen, dass solche Erpressungsmanöver wirklich beendet werden und dass sie überhaupt nicht mehr möglich sind in Zukunft. Und es ist hier schon mehrfach gesagt worden, es war eine dunkle Stunde der europäischen Politik, dass Orban erfolgreich war mit seinem Erpressungsmanöver. Und das ermuntert andere doch nur, es ihm gleich zu tun. Und Frau von der Leyen, sie kann es in wunderschöne Worte kleiden, aber die Bürgerinnen und Bürger draußen verstehen, was eine Erpressung ist, wenn sie eine sehen.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Veto abschaffen. Auch mein Plädoyer nochmal an die belgische Ratspräsidentschaft. Ein Reformvorschlag liegt auf dem Tisch, aber aus Angst des Torwarts vor dem Elfmeter wird es noch nicht mal diskutiert. Wir machen eine klare Resolution, auch für die Schritte, die jetzt möglich sind. Ich möchte aber noch ein Wort zur Ukraine hier abgeben, weil in der Tat es gab positive Reformen. Aber wir müssen auch sehen, dass im Moment in der Ukraine Arbeitnehmerrechte und Gewerkschaftsrechte abgebaut werden und dass sich die Kommission bitte darauf zu achten, dass das nicht passiert, weil es gehört zur Demokratie dazu und sie entfernen sich immer weiter von unserem sozialen Acquis hier. Das darf auch nicht sein. Und deshalb zum Abschluss noch einmal, wir können auch nicht zulassen, dass es die US Chamber of Commerce ist, die in der Ukraine solche Gesetzesvorschläge initiiert. Hier müssen wir dafür sorgen, dass die Ukraine auch zu Europa passt. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Bischoff. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Ayer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, chers collègues. Ce 1er février, les yeux seront rivés sur ce qu'il se passera à Bruxelles. Ce ne sera pas un sommet comme les autres, parce que ce qui s'y décidera, c'est la voie qu'empruntera l'Europe pour les prochaines années. Et la réalité, chers collègues, c'est que les leaders n'ont pas le choix. Depuis le 24 février 2022, les Ukrainiens se battent vaillamment pour défendre leur territoire, et par là même celui de l'Union européenne. S'assurer que leurs hôpitaux, leurs écoles, leur administration sont toujours fonctionnelles, c'est éviter l'écroulement de l'État ukrainien. Tout aussi crucial, bien sûr, c'est le soutien aux capacités militaires. Car si l'Ukraine venait à s'effondrer, c'est bien l'Union européenne elle-même et tous ses États qui seraient désormais en insécurité. C'est pourquoi, Madame la Ministre, Viktor Orban ne peut pas dicter sa loi à l'ensemble de ses partenaires. Il est venu le temps pour les 26 de reprendre la main. C'est essentiel pour l'Ukraine, mais aussi pour nos autres défis actuels. L'immigration, la production de biens stratégiques sur notre sol, mais aussi la gestion saine de notre dette, sans forcer le Parlement à tailler dans les programmes qui font la réputation de notre Europe, sans trahir les promesses du grand plan de relance européen. Nous y accorderons une attention toute particulière ici au Parlement européen, soyez-en assurés, lorsque s'ouvriront les négociations avec le Parlement. Mais pour l'instant, Monsieur le Commissaire, c'est à vous qu'il revient donc la lourde tâche d'aider votre homologue du Conseil européen à œuvrer pour un accord entre les États. Sachez que là où il y aura de l'ambition, nous soutiendrons évidemment ce chemin, avec toute l'exigence que requièrent les grandes décisions. Je vous remercie. Vielen Dank, Frau Kollegin Ayer. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Freund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ursula von der Leyen hat immer wiederholt, man konnte ja gar nicht anders, als Viktor Orban die Milliarden freizugeben, weil er alle Forderungen der Europäischen Kommission erfüllt hätte. Frau von der Leyen, das stimmt nicht. Sie haben ein paar Stunden vor dem Gipfel im Eilverfahren 10 Milliarden Euro freigegeben, weil er den EU-Beitritt der Ukraine per Veto blockiert hat. Sie haben sich also erpressen lassen. Sie haben das größte Schmiergeld in der Geschichte der Europäischen Union bezahlt. Und nun mag man ja argumentieren, dass es das wert war. Was interessiert uns denn Orban, wenn wir den historischen Weg für die Ukraine in die Europäische Union freimachen? Aber ich befürchte eben, dass wir am Ende beidem schaden. Dem Rechtsstaat in der Europäischen Union, aber eben auch dem Beitrittsverfahren der Ukraine. Denn wenn man 10 Milliarden Euro für das Veto des Autokraten ausgibt, billiger wird Orban es in Zukunft wahrscheinlich eher nicht machen. Und er hat bis zu dem Moment, wo die Ukraine Mitglied wird, noch 72 Möglichkeiten, sein Veto einzulegen. Die Politik gegen Viktor Orban, die Sie machen, die ist falsch. Sie machen das Problem immer nur noch größer. Der Rechtsstaat in Ungarn, er bleibt kaputt. Orban hat die Meilensteine nicht erfüllt und er hat sie sogar maximal noch vorgeführt. Denn in der Entscheidung dieser Scheinreformen zur Justiz hat er gleichzeitig noch den nächsten Angriff auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf den Weg gebracht mit dem Souveränitätsgesetz. 10 Milliarden hätte er nicht bekommen dürfen. Und deshalb gehen wir jetzt vor den Europäischen Gerichtshof und werden sie verklagen. Wir sehen uns vor Gericht. Vielen Dank. Colleague Freund, do you accept the question of Mr. Scholler-Barosch? Bitte schön, Herr Kollege. Herr Abgeordneter, Sie spüren, dass Sie die politische Debatte verlieren. Sie, die Liberalen, Grünen
und natürlich auch die Kommunisten. Ihr Demokratieverständnis ist, wenn Sie die Debatte nicht gewinnen können, inhaftieren Sie Ihre politischen Opponenten, Sie lassen sie von Wahllisten streichen und nehmen den Andersdenkenden das Stimmrecht. Herr Abgeordneter, warum hören Sie nicht die Stimme der Europäer, auch der deutschen Staatsbürger? Gehen nach Hause, die sichtlich genug von Ihnen haben, und sprechen mit ihnen. Danke vielmals. Ich verstehe die Frage nicht. Aber Ihre politischen Freunde in Polen haben ja gerade krachend die Wahl verloren. Ich glaube, das blüht vielen von Ihnen in Europa. Sie machen falsche Versprechen, Sie erzählen Lügen und vor allen Dingen klauen Sie den europäischen Bürgerinnen und Bürgern viele Milliarden Euro. Und die merken das. Und die werden auch Sie demokratisch aus Ihrem Amt entfernen. Und dann können wir in Europa wieder Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und freie Wahlen genießen, wenn der Spuk auch in Ungarn irgendwann vorbei ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Freund. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Roos. Dank u wel, voorzitter. In het leven zijn maar 3 dingen zeker. Je gaat dood, je betaalt belasting en de EU wil altijd meer macht en geld. Als een rupsje nooit genoeg. België is dit half jaar voorzitter van de Europese Unie. En gelijk schoot premier De Croo in de typische euroreflex. Meer geld. Hij wil de EU-begroting graag nog verder oprekken door meer belastingen te gaan heffen. Hoe wereldvreemd ben je als je denkt dat mensen dat geld kunnen missen? Als je denkt dat mensen meer EU willen in plaats van minder. De peilingen die liegen niet. Nu wil Brussel meer geld ontvangen via nieuwe EU-brede CO2-belastingen. Wat in de praktijk betekent burgers nog meer laten betalen met de illusie dat we daarmee het weer verbeteren. Een onzalig plan dat de verarming en de deindustrialisering van ons continent nog verder zal versnellen. Die kant moeten we niet op. Dat rupsje nooit genoeg heeft al veel te veel gegeten. Wat wel nodig is, een lagere EU-begroting, lagere belastingen, minder regels, zodat burgers en bedrijven weer de ruimte krijgen. Tot slot een opmerking over het gebrek aan respect voor de democratie in dit parlement. Dit huis wil het stemrecht wegnemen van de democratisch gekozen regering in Hongarije. Dat soort praktijken, dat gebeurt alleen in dictaturen. Laten we die kant alsjeblieft niet opgaan. Ik dank u wel. Vielen Dank, Herr Kollege Roos. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Madison. Ja, suur aitäh, head kolleegid, nii palju, kuidas siin saalis on. Esiteks enamus teist on muidugi loomulikult kurtnud Ungari üle ja nõudnud hääleõiguse äravõtmist, veto võimaldamisest ilma jäämist. Ja siin alati käib küsimus, et kuigi ma isiklikult ei ole küll alati nõus sellega, mida Ungari teeb, eriti mis puudutab Venemaad ja Ukrainat, siis mul jääb nagu küsimuseks alati, et kuidas on võimalik kellegi hääleõigus ära võtta ainult sellepärast, et Euroopa Komisjonile või enamusele siin saalis föderalistidest ei meeldi see, mida üks riik teeb. Ehk et kui Ungari ütleb, et hei mehed, teate, me tahaks oma raha kätte saada, et me andsime mandaadi Euroopa Komisjonile, et võtta ajaloo suurimat laenu ligi 800 miljardit eurot ja me tahaks nüüd oma osa kätte saada, sest me andsime ju mandaadi ja volitusele jaoks, ja siis Euroopa Komisjon ütleb, et teate ei, te ikkagi mulle ei meeldi, te ei tee seda, toda ja kolmandat ja me teile seda raha kätte ei anna. Ja nüüd, kui Ungari hakkab nagu vastu võitlema, ütlema, et kuulge, et aga ma ka siis nagu ei mängi teiste asjadega kaasa, et paneme veto peale siia ja sinna, kui ma raha kätte ei saa, siis kõik karjuvad ja kisendavad nagu sead aia vahel, et appikene, mida Ungari teeb. Et mul on küsimus see, et kus on see nagu järgmine koht, mõni järgmine riik, kui on võimul mõni, ma ei tea, mitte sobiv erakond, kes teeb teile mitte meeldivat poliitikat, kelle jätame hääleõigust ilma. Nagu justkui mingisugune, teate, alamklassi riik Euroopas, sest ei, te ikka siin pole võrdsed Euroopa Liidu föderalistidega. Ja lõpuks teiseks, ma tahan rõhutada, et paljud mängivad emotsioonidele, mis puudutab 50 miljardit eurot Ukrainale. Ukrainat tuleb toetada, kuid tuleb anda sõjalist abi ja Ungari õnneks ei saa ega pole takistanud sõjalise abi andmist, mida Saksamaa ja Prantsusmaa ei ole. Vielen Dank, Herr Kollege Madison. Ich darf daran erinnern, dass ich blaue Karten nicht akzeptiere, wenn ich den Redner unterbrechen muss, weil die Redezeit deutlich überschritten hat. Es folgt Herr Kollege Björk für 1,5 Minuten.
In Hungary, we have an autocrat government. We have witnessed a downward spiral when it comes to media freedoms, human rights, LGBTQI rights, women's rights, the independence of the judiciary. Hungary is no longer a full democracy, it's an oligarchic regime, and in addition, Orban is the best friend of Putin in the EU. It is a sad story for all of us, and most of all for the Hungarian citizens, of course. And we all have a responsibility to change this. It's a responsibility to support civil society, democratic forces, all the ones that work tirelessly to restore democracy in Hungary. But we also have the responsibility to act here, in this House and in the EU institutions. And I look at the Commission. You have the responsibility not to reward Orban financially for dismantling democracy. So no more disbursement of money to Orban's regime. And the Council, I look at the Belgian presidency. Unless we do something, on the 1st of July, Orban's regime and his government will take over the EU presidency. It is a disaster for all of us to have him and his government at the reins of our common work. So you have the power, but you also have the duty to act now, to suspend the Hungarian presidency. And I hope all the colleagues here will vote for the suspension of the Hungarian presidency, because if we don't do that, we let his way of doing oligarchic politics spread throughout Europe. We can stop it, and we will do it. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Björk. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Danzi. Presidente, lo stallo in cui ci troviamo oggi sugli aiuti finanziari all'Ucraina e al bilancio europeo nasce da un peccato originale, il diritto di veto concesso a un solo paese. Non si decide all'unanimità né nelle famiglie né nei condomini, a maggior ragione quando si parla di politica internazionale e di istituzioni. Bisogna togliere il diritto di voto a Orbán attivando l'articolo 7, ma ciò non basta. Per mettere fine ai suoi ricatti bisogna cambiare i trattati e decidere a maggioranza. Non a caso i nemici dell'integrazione, che alimentano il malcontento e i loro voti sulle nostre indecisioni, sono contrari a questa modifica. Come Movimento 5 Stelle noi diciamo sì agli aiuti finanziari all'Ucraina, perché la guerra non si ferma con le armi, ma con la solidarietà e con una ferma e decisa azione diplomatica unionale. Al prossimo Consiglio non deludiamo le speranze di pace dei cittadini. Vielen Dank, Frau Kollegin Danzi. Es folgt Herr Kollege Fernandes für 1,5 Minuten. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Não é aceitável que um governante, um único governante, o Sr. Viktor Orbán, prejudique os cidadãos europeus, os 450 milhões de cidadãos europeus, com a sua chantagem e com o seu bloqueio. E a chantagem nunca poderá ser recompensada. Os desafios que nós enfrentamos implicam uma solidariedade de facto, ações concretas e ações coordenadas e conjuntas. O nacionalismo não é solução. O orgulhosamente sós não é solução. E por isso nós pedimos que o Conselho decida rapidamente relativamente à revisão do quadro financeiro plurianual. É urgente apoiar a Ucrânia. É urgente ter recursos financeiros para esse objetivo e vocês têm 40 mil milhões de euros por ano em cima da mesa em receitas que não prejudicam, não sobrecarregam os cidadãos europeus. É urgente vocês decidirem para termos recursos para as migrações, para investimentos estratégicos, para a autonomia estratégica da União Europeia. E por isso nós esperamos que no próximo Conselho vocês decidam e que o Conselho não seja a soma de 27 egoísmos nacionais. Muito obrigado. Vielen Dank, Herr Kollege Fernandes. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Belka.
I'm going to say a few words about a much less sexy topic than before, which is macroeconomic management, which should be, by the way, one of the priorities of the upcoming Belgian presidency. We know how necessary it is. Poor macroeconomic management weakens the EU in every aspect, including our reaction to the exigencies of geopolitical challenges, be it war in Ukraine, be it energy crisis. We have achieved improvement so far over the currently functioning format based on the SGP. We have more country-specific approach, should strengthen country ownership. We have longer-term horizon, 4 to 7 years, more realism. We have simpler rules basing on longer-term expenditure. This provides for fiscal discipline being much less procyclical. What we don't have is a permanent community fiscal instrument with some bitterness. Let me say that we need yet another crisis to agree on this. Hopefully it is not going to be a crisis of war, of hot war, something we considered out of imagination for decades, but that is not so outlandish anymore these days. We need budgetary space for military effort, especially in view of the looming problems within NATO after the upcoming November election in the US. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Belka. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin in 't Veld. Yes, good morning, Chair. Colleagues, I've already made my remarks about the absence of President von der Leyen, which I consider to be unacceptable. But in her speech, she defiantly claimed that Orban had delivered on the rule of law conditions. Now, she knows that's not true. She's not fooling anybody, not even herself. But she did set a precedent because Prime Minister Fico of Slovakia is already rubbing his hands, like many others who are actually quite happy that Mr. Orban is making so much noise and attracting all the attention so that they can continue their transgressions on the rule of law behind his back. The decision of the Commission is further undermining the rule of law, but also the democratic institutions of the European Union. The problem here is not one man or one country. The problem is that the European Commission no longer acts as the guardian of the treaties, but as the lapdog of the member states. And this House, unfortunately, indulges her. Mrs. von der Leyen broke the law by ignoring the conditionality rules. But even more seriously, she violated the treaties. Because the timing of the decision on the eve of the summit proves beyond any doubt that it was meant to serve the European Council. And that, colleagues, is contrary to the requirement of independence of the European Commission. Now, this House will take the European Commission to court, and that is fine, but we also have to do our duty of political accountability. Accepting the absence of President von der Leyen during such a debate is a huge mistake. So I would call on the presidency of this House to contact Mrs. von der Leyen and insist that she's always here for the full debate. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin in 't Veld. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Andresen. Vielen Dank. Vor 2 Tagen hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump die erste Vorwahl der US-Republikaner in Iowa gewonnen. Und die bittere Wahrheit ist, dass er eventuell in einem Jahr wieder US-Präsident sein könnte. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, und das tun wir nicht. Und zur Vorbereitung gehört auch ein EU-Haushalt, der handlungsfähig ist und mit dem wir investieren können. 620 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen laut Kommission brauchen wir, um unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig und klimagerecht zu machen. Was wir allerdings haben, ist ein Haushalt, der aus dem letzten Loch pfeift. Olaf Scholz, Emmanuel Macron und leider auch Donald Tusk sind bisher nicht bereit, nur einen einzigen Cent mehr für Investitionen auszugeben. Europas Antwort auf den Inflation Reduction Act verkommt zur Luftbuchung. Und ja, auf der anderen Seite steht Donald Trumps bester Freund in der Europäischen Union, Viktor Orban, und der tanzt vor Freude auf dem Tisch. Und deshalb, aus Schutz unserer Demokratie und aus Rechtsstaatlichkeit,
klagen wir als EU-Parlament, und wir müssen Orban auch in anderen Schritten weiter isolieren. Er gehört isoliert im Rat. Man darf ihn nicht unterstützen, sondern man muss da klare Kante zeigen. Und das erwarten wir auch von der EU-Kommission. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Andresen. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Tertsch. Danke. Na, erstmal würde ich den deutschen Grünen sagen, sie sollten nicht so stolz sein auf diese Kissling-Regierung, die sie aufgestellt haben in Polen. Ne, also ohne die massive Hilfe von Deutschland und von dieser Kommission wäre es nie zu diesem Resultat gekommen. Bueno, das erstens. Zweitens. Ganz Deutschland war paralysiert, die Regierung in Deutschland ist kaputt, die Landwirte in ganz Europa rebellieren, alle werden ärmer, systematisch ärmer. Die Krise mit der Energie ist total, aber hier muss man nur auf Orban schauen. Orban ist derjenige, der Russland hilft. Nein, die Deutschen haben Russland sehr geholfen mit ihrer Weigerung, nicht wahr, die nötigen Waffen zu liefern. Da ist viel mehr Hilfe für Putin als woanders. Und Hungría se ha puesto en el camino correcto y sin embargo se le sigue castigando. En España hay un golpe de Estado, en España hay una amnistía ahora para los terroristas, para los golpistas y los terroristas, y el gobierno y la Comisión Europea está mandando decenas de miles de millones a España. Dankeschön. Nächster Redner ist Herr Harald Wilimski, bitte schön. Danke. Danke. Sí. Please, you have to address the plenary. La señora Aubry ha hablado Sorry, Mr. Tertsch, your speaking time is over. Thank you very much. Ha hablado 2 minutos y medio, y a mí no me deja pasarme 10 segundos. I just started chairing, dear colleague. I just started chairing, so I didn't privilege any other colleague before. So, das Wort hat jetzt der Kollege Harald Wilimski. Bitte schön. Dankeschön. Ich habe den Kollegen Tertsch auf Spanisch nicht verstanden, weil ich des Spanischen nicht mächtig bin. Aber ich glaube, dass er sich aufgeregt hat darüber, dass diejenigen, die hier kritische Worte verbreiten, abgedreht werden vom Präsidium und dass diejenigen, die hier im Sinne dieses EU-Zentralismus reden, mehr und mehr an Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. So, kommen wir zum eigentlichen Thema, dem ich mich widmen möchte, nämlich der Ungarn-Frage. Ich bin ja ein bisschen schon im Verdacht, auch ein halber Ungar zu sein, nachdem ich mehrfach auch schon für Ungarn das Wort ergriffen habe, was nicht der Fall ist. Ich bin zu 100% Österreicher und habe aber auch ein hohes Gerechtigkeitsempfinden, weil ich glaube, die Art und Weise, wie hier mit Ungarn und seiner Bevölkerung umgegangen wird, nicht redlich, nicht anständig ist. Ungarn sind ein wertvoller Teil der europäischen Völkerfamilie und haben es sich nicht verdient, behandelt zu werden, so wie sie die Ungarn behandeln. Ich weiß schon, Orban fährt eine Politik gegen die Zentralisierung hier. Ja, das ist eine politische Meinung. Ich kann ihm da nur recht geben, ja, und das ist gut so. Orban macht eine Politik, wo er sich gegen illegalen Migrationsschübe ausspricht, wo er gegen Asylmissbrauch sich ausspricht. Recht hat er. Orban macht eine Politik, wo er sich für konservative Werte und für die Familie ausspricht. Recht hat er. Wenn man etwas tun möchte, wo etwas nicht in Ordnung ist, widmen Sie sich bitte den Dingen hier, widmen Sie sich dem Beschaffungsvorgang etwa im Covid-Impfstoffbereich, wo immer noch die Kommunikation zwischen der Kommissionspräsidentin und dem Pfizer-Chef unter Verschluss ist und den 100.000 Euro in den Reihen der Sozialdemokraten Katar. Danke, dass Sie auch mir das Wort abdrehen. Ja. Ich habe Ihnen 20 Sekunden Zusatz erlaubt. Nächster Redner ist der Kollege Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam. Naime, istaknuti hrvatski televizijski novinar jednom je rekao, ušli smo u EU da bi mogli raditi u Europi. Pa ima li neka unija u koju treba ući da bi dostojanstveno radili u Hrvatskoj? Odgovorio sam. U prvom desetljeću nakon Domovinskog rata domaći izdajnici za kikiriki su europskim korporacijama prodali 95% hrvatskih banaka, telekomunikacije, velik udio u naftnoj, farmaceutskoj i drugim industrijama. Što nije prodano u prvom desetljeću, prodano je u drugom desetljeću, uključujući turističke kapacitete.
Kakvi kopenhaški kriteriji i vladavina prava, molim vas lijepo. Ukrajina ili ono što ostane nakon što se sklopi mir postaje savršen kandidat za Uniju. Osiromašena, demografski prepolovljena, preplavljena korupcijom i ratnim profiterima, dužna do Boga na sve strane. Zemlja u takvom stanju lako se odriče obiteljskog srebra. Zelenski je već sastančio s američkim BlackRockom koji cilja na poljoprivredne površine Ukrajine. Što ostane radno sposobnog stanovništva od ukrajinskog naroda doći će raditi u zapadnu Europu. Moji Hrvati se danas pitaju za što su se borili. Ukrajincima želim bolju sudbinu. Hvala. Thank you very much. Next speaker is Mr. Petri Sarvamaa, please. Thank you, Chair. Now let's start with a fact. The European Union decision-making is paralyzed. The Council should face with this fact and start doing something about it. Article 7.2 was not put in the treaty for nothing. It's there for a reason. So please, roll up your sleeves and start the work to save this European Union. Another fact. The Commission would have had time to make the decision on those 10.2 billion euros after the last notification letter from Hungary on December 12th. But the Commission rushed to the decision in 22 hours, simply to make it before the European Council meeting. And we still don't have really a very good idea on the basis of that decision. But we will find out. We will roll our sleeves. We will do the digging once again, and we are ready to use the legal means that we have. So this is unfortunately where we are on this continent, in this European Union. And from the citizens' point of view, it sure doesn't look good. Vast majority of people simply cannot understand why one member state is let to keep 26 others hostage. Thank you very much, That Mr. is not Sarvamaa. democracy. Mr. Sarvamaa, could you please stay here? There is a blue card from Ms. Edina Todd. Would you accept that?